Good afternoon, all of you. Welcome to my YouTube channel. Let's start our new subject, network theory. First of all, let's have a brief idea about the subject. Here, what we will discuss in this course for electrical engineering and electronics and communication engineering and instrumentation engineering also. According to the GATE and ESE syllabus, for electrical, the subject title is electrical circuits. For ECE, the subject title is network theory. For instrumentation, the subject title is electrical circuits. Here, the three branches have different titles, but the syllabus is same, almost same for the three branches. Okay. First of all, we will know the difference between the circuit and the network. Okay. What is meant by the circuit and what is meant by the network? The both are same or have difference. We will know about this. Okay, here see the difference between the circuit and the network. What is meant by the circuit? Interconnection of electrical elements. It must have at least one closed path. And what is meant by the network? Interconnection of electrical elements. It may or may not have a closed path. See the difference. It must have one closed path, at least one closed path. It may or may not have a closed path. Okay, both have a interconnection of electrical elements. Here, what are the electrical elements? Electrical elements are resistor, inductor, and the capacitor. Okay, interconnection means connection. Resistor, inductor, capacitor. Closed path. Okay, for example, let's take a resistor. Okay, resistor, and this is the inductor, and here we have capacitor. Okay, this is the source. What is this? This is a network or the circuit? Tell me. It's have a closed path. Okay, it's have a closed path. So it is the circuit. Have closed path. This is the closed path. This is also a closed path. Okay, let's see. Okay, DC. This is inductor, capacitor, and resistor. This is open. It is a network. Okay, network. This is not. It is not having closed path. Closed path. Okay. Now you tell me. Here I will connect a resistor. One resistor. Now it is a network or the circuit. Tell me. Okay. It is a network and circuit.
because it has a closed path. Okay, what you observe by this network. Okay, this network, all the circuits are networks, but vice versa is not true. Okay, all the circuits are networks, but vice versa is not true. Okay, this is J in Venn diagram. This is A and this is B. Here, what is the network and what is the circuit? Okay, A is the circuit and B is the network. Okay, all the circuits are networks, but all the networks are not circuits. Okay, coming to the syllabus, here they covering the syllabus. Okay, first chapter is basic concepts, second chapter is circuit theorems, and the third chapter is transient circuit analysis, fourth chapter is two-port networks, AC circuit analysis, resonance, magnetic circuits, locus diagrams, and three-phase circuits. Coming to the basic concepts, these are the reference books. I will not recommend it to you, but మీకు కావాలి అనుకుంటే వీటిని రిఫర్ చేస్తాను. మ్యాక్సిమం నేను చెప్పింది విని నోట్స్ రాసుకొని చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇవన్నీ హై లెవెల్లో ఉంటాయి కాబట్టి నేను చెప్పేదానికి అక్కడ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ. క్లాస్ నోట్స్ రాసుకోండి, కావాలంటే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ప్రీవియస్ పేపర్స్ తీసుకోండి, ఈసీఈ వాళ్ళవి, ట్రిపుల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఆఫ్ ఈసీఈ వాళ్ళవి, ట్రిపుల్ వాళ్ళవి ప్రిపేర్ అవ్వండి. నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేసేది నోట్స్, కంప్లీట్ నోట్స్, షార్ట్ నోట్స్, డిపిపిస్ విత్ ఆల్ పీవైక్యూస్, అంటే డైలీ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఆల్ పీవైక్యూస్, అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ డైలీ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కింద నేను మీకు ఇస్తాను. అవి చేయండి, క్లాస్లో కూడా మనం సాల్వ్ చేద్దాం. మీకు ఏమైనా కావాలంటే కామెంట్స్లో నాకు చేయండి, నేను మీకు కాంటాక్ట్ ఏదో ఒకటి ఇస్తాను. ఓకే, కమింగ్ టు ది సిలబస్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, ఇంట్రడక్షన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది నెట్వర్క్ అండ్ సర్క్యూట్. ఇంట్రడక్షన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది నెట్వర్క్ అండ్ సర్క్యూట్ we already see. ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యామిలీ, మెకానిజం ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో త్రూ ది ఆర్ఎల్సి, అంటే కరెంట్ రెసిస్టర్లో, ఇండక్టర్లో, కెపాసిటర్లో ఎలా ఫ్లో అయ్యింది చూద్దాం. బేసిక్ ఎలిమెంట్ ఛార్జ్ గురించి తెలుసుకుందాం, ఓమ్స్ లా, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్, ఆర్ఎల్సి. సిలబస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏమేమి మెథడ్స్ వాడతాము ఇవన్నీ, విటిఐటి మెథడ్, ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటెన్స్, ఈక్వివాలెంట్ ఇండక్టెన్స్, కేసిఎల్, కేవిఎల్, కరెంట్ డివిజన్ రూల్, వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్స్, సోర్సెస్, కండిషన్స్ ఫర్ ది ఫ్లో కరెంట్ ఇన్ సర్క్యూట్, source transformation technique, nodal and mesh analysis, power conservation principle. These are the basic concepts. Coming to the second chapter,
circuit theorems. Okay, circuit theorems. uh, Here I will say one thing. Okay, this is the here this is the important topic in networks. Is 100%, 90% syllabus is basic concepts only. It is all this topic only 10%. ఇవే ఈ కాన్సెప్ట్సే ఇందులో వస్తాయి. వీటిని యూస్ చేసుకొని ఇవన్నీ మనం చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది అర్థమైతేనే మిగతా అవన్నీ అర్థమవుతాయి, లేకపోతే ఏమీ అర్థం కాదు. ఇది మాత్రం మనం బాగా నేర్చుకోవాలి, మిగిలినంతా దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఓకే, okay, coming to the second chapter, theorems. Superposition theorem, Thevenin's Norton's maximum power transfer theorem, reciprocity theorem, substitution theorem, elements theorem, principle of duality. These are the theorems. Transient analysis. Concept of transient, inductor current analysis, capacitor voltage analysis, equivalent circuit of inductor and capacitor, behavior of inductor and capacitor at the initial stage, t equal to 0 plus and t tends to infinity, calculation of time constant, first order RL and RC circuit with and without initial conditions, second order circuits, transient analysis using Laplace transformation technique, and transient free response, AC transient. Okay, and coming to the fourth chapter, a two-port network, Z parameters, Y parameters, H parameters, Z parameters, capital T parameters, small t parameters, and the two-port network interconnection, series to series, series to parallel, parallel to parallel, series to parallel. Right. Okay, next fifth chapter, AC circuit analysis. Here this fifth chapter is same as first chapter, that is basic concepts. Here only the difference is, in first chapter we are using DC supply, DC source. In fifth chapter we are using AC source. Okay, all the topics are same: KCL, KVL, nodal, star delta, VDR, CDR, superposition, Thevenin's, Norton's, MPT. All the concepts are same. Here all the parameters we will calculate: active, reactive. We will know about the active power, reactive power, complex power, power triangle. For RL circuit, phasor diagrams, RC circuit. The sixth chapter is resonance. Concept of resonance, Q factor, series resonance, parallel resonance. And the seventh chapter, this is the most important chapter, magnetic coupled circuit. For the topic coupled circuits, this is the most important. Okay, here we know about the self inductance, mutual inductance, aiding, opposing, mutually aiding, mutually opposing, ideal transformer. Okay, and the last chapters are locus diagram and three-phase circuit. Okay, here these three-phase circuits is only for triple E students. Okay, triple E for electrical students, not for ACE. Okay, here the first, the strong basics, building the strong basics, solving the basic problems to make more strong in concepts, solving the previous gate and ECE problems. Okay,
This is the way you follow. Okay, coming to the concept, electrical family. Electrical family. What are the electrical family? Here the electrical family is voltage, current, resistor, inductor, capacitor. Okay, these are the sources: voltage source, current source, sources. These are the electrical elements. Okay, electrical elements. Okay, sources means active elements. Active elements. సోర్సెస్ అంటే పవర్ని సప్లై చేస్తాయి కాబట్టి యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. ఇవి ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. Here the resistor, what are the characteristics? The resistor is only absorb the power. If voltage or current we will give to the resistor, it converting the heat form. So this is a memoryless element. Memoryless element or dissipative element. Okay, or dissipative element. If we will give a source to the inductor or capacitor, these are ఛార్జ్ అవుతాయి. ఇండక్టర్కి మనం వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చామనుకో, అది ఏమవుతుంది, లాస్ అవ్వదు, ఛార్జ్ అవుతుంది. కెపాసిటర్కి ఇచ్చినా కానీ స్టోర్ చేసుకునేది. సో దీస్ ఆర్ ది మెమరీ ఎలిమెంట్స్. or storage elements. For example, గర్ల్స్ బాయ్స్ ఉన్నారు. పేరెంట్స్ డబ్బులు ఇచ్చారనుకో, బాయ్స్ ఏం చేస్తారు, వెంటనే ఖర్చు పెడతారు. గర్ల్స్ దాచుకొని వాటిని అవసరమైనప్పుడు వాడుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఇండక్టర్, కెపాసిటర్, ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఉంది. నెట్వర్క్ ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు వోల్టేజ్ ఎంతో వోల్టేజ్ ఇచ్చాం మనం, రెసిస్టర్కి వెళ్తుంది. రెసిస్టర్ లాస్ అవుతుంది, ఎంతో కొంత వోల్టేజ్ ఇక్కడ లాస్ అవుతుంది. దాన్నే మనం వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ కొంచెం లాస్ అవుతుంది, హీట్గా కన్వర్ట్ అయ్యి అది లాస్ అవుతుంది. ఇవి వెంటనే ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇది కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సోర్స్ని డిస్కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఇండక్టర్కి, కెపాసిటర్కి ఛార్జ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇవి సప్లై చేస్తాయి పవర్ని, లోడ్కి పవర్ని ఇవి కొంచెం సప్లై చేస్తాయి. అంటే కొంచెం టైం వరకు సప్లై చేస్తాయి. అర్థమైందా? లైట్గా ఇందులో మాత్రం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఫ్యాన్కి కెపాసిటర్ ఉంటుంది. దాన్ని ఫ్యాన్ ఆపేసిన వెంటనే దాన్ని పట్టుకున్నాం అనుకో, షాక్ కొడుతుంది. ఎందుకంటే అందులో కొంచెం ఎనర్జీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. V and I యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్, వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. R, L and C రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఆర్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్.
Resistor will takes the energy from the active elements and dissipate in the form of heat. రెసిస్టర్ ఏం చేస్తుంది, రెసిస్టర్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది అండ్ దాన్ని హీట్ ఫామ్లో దాన్ని వేస్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ మెమొరీలెస్ ఎలిమెంట్. ఇండక్టర్ టేక్స్ ది ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది సోర్సెస్ అండ్ స్టోర్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇండక్టర్ ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది సోర్సెస్ నుంచి అంటే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి అండ్ స్టోర్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లాగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. కెపాసిటర్ టేక్స్ ది ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ అండ్ స్టోర్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, కెపాసిటర్ ఏమో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇండక్టర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, LNC storage elements, memory elements. Okay, next, okay, let us see in the presence of sources all the three passive elements R, L and C absorbs the energy from the active elements. Whenever the elements absorbs the energy, the current through the element flows from positive terminal to negative terminal. What we observing in the presence of sources. Okay, now let us take a circuit. Okay, this is the circuit. Here this is the voltage supply. The current will flowing through this. The current flowing is this way. This is the current. Okay, here in the presence of sources presence లో ఉంది అంటే సోర్స్ ఉంది, present ఉంది. All the three passive elements and R, L and C absorbs the energy. సోర్స్ ప్రజెంట్లో ఉంది కాబట్టి మూడు ఎనర్జీని తీసుకుంటున్నాయి. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ది ఎలిమెంట్స్ అబ్జర్వ్స్ ది ఎనర్జీ, ద కరెంట్ త్రూ ది ఎలిమెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. This is the positive and this is the negative. This is the positive and this is the negative. This is the positive and this is the negative. This is the way of current flowing the current positive to negative. Okay, for resistor the terminal resistor current flowing is this. Okay, so the positive terminal is this and the negative terminal is this. Okay, if any element for element x it is either be capacitor or inductor or resistor, the current flowing to this way this is absorbing this is observing and this is the element x. This is the positive terminal and this is the negative terminal. Current flow is this. It is also observing. Okay, same, these are the figures I already drawn. Okay, what is this? This is observing. What is this? This is the positive terminal and this is negative terminal. The current direction is this. This is also observing.
Here this current is I. What is this current? What is this current? This current is minus I. Okay. Okay. Okay, let us see. Read it once. In the absence of sources, the two storage elements L and C delivers the energy to the circuit if they are initially charged. Whenever the element delivers the energy, current through the element flows from negative terminal to positive terminal. Okay, what you observing this statement? In the absence of sources. Absence of sources means here let us see the circuit. Absence of sources. For example, this source is disconnected. Let us here we will take here this is the resistance, this is the inductor, and this is the capacitor. Okay, for example, initially we will give the source. Here we will give the source, but after some time we will disconnect it. Okay, the current flow is this direction. This is initially charging. This is supplied to the, this is plus, this is minus, this is plus, this is minus. Okay, let us take a series network. This is some difficult to understand. Okay, remove this in resistor. Okay, this is not use. Okay, this is the current direction. Initially we will give the source, voltage source. After some time we will disconnect this. This is the current direction. Now it is initially charged, so these are delivering the energy. So the current direction after disconnection, the current direction is this. Okay, negative to positive. Okay, negative to positive. See, in the absence of sources, the storage elements L and C delivers the energy to the circuit if they are initially charged. Whenever the elements deliver the energy, current through the element flows from negative terminal to positive terminal. Okay, here this is the inductor or capacitor, whatever, L or C. Okay, this is plus and this is minus. Current direction is this. What is this? Delivering or observing? This is negative to positive, so it is delivering. Okay, let us see what is this. This is positive terminal and this is negative terminal. Current direction is downwards. So what is this? Delivering or observing? This is observing. Okay, the memory less element. What is the memory less element? It is a resistor. Resistor always absorbs the energy. So the current through the resistor always flows from positive to negative. This is the resistor. This is the positive terminal and this is negative terminal. What is the current direction? Current direction is this. Okay.
and this is the positive and this is negative. What is the current direction? Current direction is this. Okay, resistor is memoryless element. It's not delivering the power in any situation. Okay, the basic concept, the basic element which we are going to discuss is the charge. For the charge, okay, what is meant by the charge? Here, the charge whole concept, the network whole concept is based on the charge. What is the charge? Charge is at rest, current equal to 0, voltage equal to not 0. Let us see. If charge q, charge is denoted by q. Okay, if charge q is at rest at the distance of r, for the distance of r, q is rest for the distance of r, అంటే ఛార్జ్ అనేది కొంత డిస్టెన్స్ వరకు రెస్ట్ స్టేట్లోనే ఉంది. అంటే క్యూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే వరకు రెస్ట్ స్టేట్లోనే ఉంది. అప్పుడు కరెంటు జీరో అవుతుంది. వోల్టేజ్ జీరో అవుతుందా? ఎందుకు అవుతుంది? అవ్వదు. వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు KQ by R. R means radius. K is constant. Okay. A charge is moving with uniform velocity. Uniform velocity means DC. It is a straight line. Okay. This is V of t and this is I of t. This is the DC current. Okay. With non-uniform velocity. Non-uniform velocity means this is the time varying current. Okay. Time varying current. So this current is like this. Okay. AC waveform. Okay. This is the DC current and this is the AC current. In first chapter we will discuss about the DC, and the fifth chapter we will discuss about the AC. Okay. Let's look about the current and current density. Okay. Current and current density. This is the conductor we have taken. Okay. Here we will see how to flow the current. Okay, conductor. These are the charge particles. Charge particles are like this. Okay. This is the positive and this is the negative. This is the voltage sources we given positive, negative terminal. So the current flowing is this. Here we know this conductor have electric field. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడైనా కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్కే ఉంటుంది. పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. ఓకే. సో ఎలక్ట్రిక్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. ఓకే. So the electric field in this circuit is, this is the electric field. Okay. This is a vector quantity.
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కండక్టర్లో ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, ఛార్జ్ పార్టికల్స్ ఒక ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాయి. అంటే ఫోర్స్, వాట్ ఈస్ ది ఫోర్స్? ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు q into e bar. Q means charge, force also vector quantity. Okay, here positive charges, positive force, which side is positive force? F bar plus equal to plus q e. Okay, negative force, this is the negative force. Okay, minus q e bar. Okay, so the positive charges, the direction of the positive charges is, this is the positive charges direction, and this is the negative charges direction. So in textbooks it is like this: positive charges. Okay, negative charges. Okay, like this the diagram is. Between the positive and the negative charges we have the flow of current. Okay, here see, when the charged particles are exposed to electric field, they are started moving from one point to another point, which results a flow of current. చూడండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ రెండు ఉన్నాయి. ఇవి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాయి. అప్పుడు కరెంట్ పార్టికల్స్ వన్ డైరెక్షన్ నుంచి అనదర్ డైరెక్షన్కి మూవ్ అవుతున్నాయి. దానివల్ల మనకి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ది ఛార్జ్? ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈజ్ ద టైమ్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది కరెంట్ definition. The time rate of flow of charge is called as the current. Okay, next, current density. What is the current density? Current density is denoted by the J equal to current by surface area. What is the surface? This is the conductor and this is the surface. This is surface. Okay, surface area. J equal to I by A. I means current, A means surface area. Okay, the units of the current density is ampere per meter square. Okay, potential difference. The work done in moving a charge from one point to another point is called as potential difference. The work done in moving a charge from one point to another point is called a potential difference. అంటే ఇప్పుడు ఛార్జ్ ఫ్లో అవుతుంది కదా, వన్ పాయింట్ నుంచి అనదర్ పాయింట్కి ఫ్లో అవుతుంది. అప్పుడు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం, కొంత వర్క్ అవుతుంది కదా, ఆ వర్క్ని మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటాం. ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మీన్స్ voltage equal to work done by charge. The units of joules per coulomb or volt. Okay, enough for today's class. Bye bye.